I arrived with my family to Auroville in 2004, just before the tsunami. இது வரைக்கும் வந்து 19 வருஷம் ஆகுது. When the tsunami struck, we decided to combine the rehabilitation project of the tsunami and this upcycling. So we created this WELLpaper project, which is named is Women Empowerment Through Local Livelihood. Recycling, that you take waste like paper, plastic, styrofoam, you break it, you deform it, and then you make a new material. For example, papier-mâché, you take the paper, you crush it, you mix it with water and glue, and then you get a new material, which is a kind of a paste we are using. And upcycling is, you can see here, when we do the newspaper, we take the newspaper and we just do read and weave and make from it baskets. So we don't cut and break the paper, we keep it and use it as the raw material. இதெல்லாம் வந்து சின்ன பசங்களுக்கு நாங்க சொல்லி கொடுப்போம். இந்த பேப்பர் மெஷ் வர்க் வரைக்கும் நாங்க சொல்லி கொடுத்துருக்கோம். அதோட கொஞ்சம் பெரிய பசங்கலாம் பண்ணணும்னு சொல்லும்போது நாங்க என்ன பண்ணுவோம், இந்த காயிலிங் மெத்தட்லாம் சொல்லி கொடுப்போம். இது வந்து ரவுண்ட் பாஸ்கெட். இது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமா இருக்கும். இது வந்து பர்டிகுலரா பெரியவங்க பண்றது தான். இது ஒரு 10 வயசுக்கு மேல பண்றவங்களுக்கு தான் இந்த வேலை நாங்க